Next, product of digits. Product of digits. First, you can take one input. After that, you can calculate product of digits. What is input? 5244. 5 into 2 into 4 into 4. 5 into 2, 10. 10 into 4, 40. 40 into 4, 160. I want to calculate product of digits. First, you can retrieve the digits. I want to write this program using the scanner. Is equals to new scanner of system.in. Int n equals to sc dot next int of while n greater than 0. D equals to n modulus 10. N equals to n by 10. Okay, result equals to result into D, product of digits. That's why you can take n variable, R variable. Int R equals to R value initialized with 1 because of sum operation initialized with 0. 0 plus any number, same number. But multiply operation must be initialized with 1. Then system dot out dot println R. Declare D also. Okay, some test cases are failed. Y means minus 524. Output is minus 40. If it is a negative number, n greater than 0 means automatically false. That's why you should use n not equals to 0. If n value is 0, some product of digits equal to 0 only. But R value ఎంత ఉంటుంది? then 1 ఉంటుంది. That's why n value ఎంత ఇస్తున్నారో కూడా చెక్ చేయండి. If n double equal to 0, then you should convert R equal to 0. In case, if any digit is 0, ఇక్కడైనా ఇంటర్నల్ ఒక డిజిట్ కానీ 0 ఉంటే అంటే 102 అన్న 108 అన్నారు అనుకోండి 1 into 8 8 రావాలి. బట్ 1 into 0 into 8 మీన్స్ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ ఈస్ 0. దట్స్ వై ఇప్పుడు మల్టిప్లై ఎప్పుడు జరగాలంటే డిజిట్ 0 అవునప్పుడు మాత్రమే వర్క్ అవ్వాలండి. అంటే దట్ మీన్స్ D not equals to 0, then I want to execute the process. Not equal to 0 అయితే మాత్రమే R equals to R plus D జరగాలి. R equals to R into D జరగాలి. అదర్వైజ్ ప్రాసెస్ జరగకూడదు. ఓకే, దెన్ 100% మ్యాచ్డ్. ఎందుకంటే డిజిట్ 0 ఉన్నప్పుడు టోటల్ మల్టిప్లై చేసినా కూడా 0 అయిపోతుంది. దట్స్ వై యూ కెన్ చెక్ దట్ నెంబర్ ఈస్ digit is 0 or not. If digit not equal to 0, I want to multiply. Otherwise, I want to skip the multiplication of digit.